Hi everyone, it's me, Kyle. And would you believe me if I told you that there is a town in deep South Vietnam with 1,000 blind people and 1,000 disabled people? Well, you don't have to imagine it any longer. Here we are. Welcome to Vĩnh Châu. The road to Minh Tây or the west is often long. You leave early morning when the skies are still dark and cross towns and townships as they wake up. Familiar places and unfamiliar ones remind you that the real Vietnam is still out there, even if it takes you 7 hours and 260 kilometers to get to. So in order to understand the high amounts of blindness in this area, I spoke to somebody who has been in Vĩnh Châu since 1970, the head monk of Ngọc Châu Như Temple. Nó diêm, nó rất nhanh, nó mau lắm. Nó không phải giống như mãn tính, nó không phải từ từ thì nó bảo quản lên rồi nó dọc, rồi nó ô nhiễm. Rồi cái họ đụng mắt cái nó bị gì luôn? Nó ngứa thì nó dụ. Rồi cái nó bị sưng luôn. Sưng cái họ không làm gì hết. Sưng rồi họ nó chịu vậy. Một là họ không biết, hai nữa là họ nghĩ không sao. Người ba nữa có khi nó sưng quá rồi nó đau quá chịu không thấu rồi họ đâu có biết đường đi bệnh viện rồi đâu có tiền bạc. So in conclusion, I don't think it's fair to completely blame it on the onions. Sure, they might be the irritant, but the blindness is a result of poverty. Vĩnh Châu is one of the most deprived areas of South Vietnam. I mean, the average onion worker makes less than $4 a day. So these 10-kilo bags of rice will definitely be appreciated. Each bag will feed a family of 4 for 3 meals for 5 days, and we will give out 200 of these. In addition, the temple hires blind and disabled workers to make incense sticks. We will give out 200 bundles of them as well, granting more hours for the workers at the same time. The incense business has been quite slow. Hôm nay đầy đủ như là đoàn từ thiện do cậu khai đồ đã cùng với các thân hữu ở bên nước ngoài về đây để thăm bà con. On top of that, we'll also give out 100,000 dong cash each to 200 people and 2 million dong to the temple, totaling 42 million dong, or about $2,000 of my own money, as well as money from viewers like you. Thank you for your generosity. So in the end, I wanted to experience more of these real people beyond their joy, so I got on the back of a bike. I met an ethnic Hoa lady whose house was built by the temple because her old one was made out of leaves. Làm gì hoài luôn. Cô bị bệnh gì? Bệnh tim. Hồi nhỏ cô lớn lên gì cô làm nghề gì? Làm đâu có làm gì đâu, làm công ăn hả? Làm công vậy? Làm công ăn nè. Nhà đâu có gãy đâu có gì đâu có ruộng gì đâu. Vậy là bình thường nếu trong một ngày mà cô không nhập viện, cô ở nhà cô hay làm gì? Làm gì giống như là giải trí hay có gì ở đây không? Không. Có tivi. Không có làm gì đâu. Bây giờ hồi lúc trước thì làm nổi giờ bây giờ làm không nổi rồi. Nhưng mà ngoài cơm nó có ăn cơm với lại gì nữa? Cũng cá đồ, cải đồ, nấu canh đồ nữa đó. Nên là chị này hệ số à? Là hoa truyền ní à? Đó là hệ số à nhé. Là hệ số à? Nói tiếng Việt không có gì cả. Em cũng nói tiếng Việt không rành nữa. Hai người gì không rành hết. Hồi đó có học mà không biết chữ. Ủa, em cũng vậy, em cũng biết chữ luôn. Không biết chữ luôn. Em cũng không biết tiếng Việt Nam luôn. Yeah. Hai người cũng giống nhau mà. Yeah. And not too far away was an ethnic Khmer neighborhood where the first language isn't Vietnamese. This was one of the poorest neighborhoods I've been to in this country, and trust me, I've been everywhere in Vietnam. And in this neighborhood lives a blind grandmother of 90-something years old. She didn't speak Vietnamese at all, and the neighbors quickly gathered to see what all the commotion was about. Her life was on the hammock, and occasionally she'll go to the temple whenever there's rice.
I'll be the first to admit that I'm not the most religious or righteous person out there, but sometimes you just can't help but pray a little and pray aloud. I don't consider myself a true Buddhist, maybe a loose one. I believe in compassion, I value kindness and connections, and I'm happy when others are happy. Please don't blame the onions, the chemicals, the higher powers. But there's really nothing different between these people in Vĩnh and me. Some of us just happen to be luckier than others. So you can run away and ignore these real world sufferings, or you can stand in a field and cry about it. Or you can walk towards it and help others starting tomorrow, not just in Vietnam, but in your own daily lives. But if you happen to be in Vietnam, well, consider allocating money for those in need, and then you'll get to truly appreciate how beautiful the scenery really is in this country. But I'm glad you're here with me, and I thank you for not only raising awareness, but being aware of issues beyond your own bubble. Read my website if you want to know more about Vĩnh Châu and this video. Thank you so much for watching. Good night. Oh man, the Mekong Delta, this deep South Vietnam, you just feel so connected to the real people of Vietnam. It feels rather amazing. Yeah. Amazing. Alright, let's head back.